we can win. The climate crisis is caused by us, and the solutions must come from us. We have the tools. Technology is on our side. Readily available technological substitutions already exist for more than 70% of today's emissions. And we have the roadmap, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on climate change. And we have the imperative, undeniable, irrefutable science. The best science, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, tells us that any temperature rise about 1.5 degrees will lead to major and irreversible damage to the ecosystems that support us. But science also tells us it is not too late. We can do it. Limiting warming to 1.5 degrees is still possible. But it will require fundamental transformations in all aspects of society. How we grow food, use land, fuel our transport, and power our economies. We need to link climate change to a new model of development, a fair globalization with less suffering, more justice and harmony between people and planet. Dear friends, there is a cost to everything, but the biggest cost is doing nothing. The biggest cost is subsidizing a dying fossil fuel industry, building more and more coal power plants, and denying what is plain as day, that we are in a deep climate hole, and to get out, we must first stop digging. After all, it is common sense to give is it common sense to give trillions in hard-earned taxpayers' money to the fossil fuel industry to boost hurricanes, spread tropical diseases, and heighten conflict? Is it common sense to build ever more coal plants that are choking our future? Is it common sense to reward pollution that kills millions with dirty air and makes it dangerous for people in cities around the world to sometimes even venture out of their homes? It is time to shift taxes from salaries to carbon and to tax pollution, not people. Chers amis, la communauté scientifique ne cesse de nous rappeler: nous devons à tout prix réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter la hausse de la température globale à 1,5 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle. Une accélération forte des financements climatiques est donc nécessaire. Il est ainsi indispensable de reconstituer les ressources du Fonds vert pour le climat, tout comme il est essentiel que les pays développés respectent l'engagement pris de mobiliser d'ici 2020 100 milliards de dollars par an de fonds publics et privés afin de soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'atténuation et d'adaptation. Car même si l'on réussit à baisser les émissions, les effets dramatiques du changement climatique sont déjà là et l'adaptation est donc devenue une priorité absolue et une condition essentielle pour augmenter la résilience des pays et des communautés et éviter la souffrance humaine. Je remercie les pays qui ont d'ores et déjà augmenté leurs engagements, en particulier ceux qui ont doublé leur contribution au Fonds vert pour le climat. J'en appelle à votre audace. Avançons vers une transformation planétaire de la finance, une finance compatible avec un monde neutre en carbone. Chers amis, ce sommet n'est pas censé résoudre tous nos problèmes du jour au lendemain, mais il doit donner l'élan nécessaire pour activement mettre en œuvre les objectifs des accords de Paris. La dynamique créée ici aujourd'hui doit guider nos prochaines rencontres. La conférence des Nations Unies sur le climat qui aura lieu en décembre au Chili et l'année prochaine, la conférence sur le transport durable à Beijing, la conférence sur les océans à Lisbonne, la conférence sur la biodiversité à Kunming et le sommet sur la nature à New York. N'ayons pas peur d'être ambitieux, n'ayons pas peur d'accentuer la pression et surtout n'ayons pas peur de sans cesse rappeler la vérité et la réalité de la situation. Adressons aux dirigeants politiques et aux acteurs des marchés le message suivant.
La transition vers une économie verte aboutira à de meilleures conditions de vie, à de meilleurs emplois, à une meilleure santé, à une meilleure sécurité alimentaire, à davantage d'égalité et à une croissance durable. Si nous avançons ensemble, personne ne sera laissé de côté. Dear friends, science tells us that our current path, we face at least 3 degrees Celsius of global heating by the end of the century. I will not be there, but my granddaughters will, and your grandchildren too. I refuse to be an accomplice in the destruction of their own and only home. I will not be a silent witness to the crime of dooming our present and destroying their right to a sustainable future. It is my obligation, our obligation, to do everything to stop the climate crisis before it stops us. Time is running out, but it's not too late. So let us heed the calls of wise leaders, religious, business, and especially young people who are taking to the streets to demand that we change our relationship with nature now. Let us lace up our running shoes and win the climate race for us all. Thank you. Hello, New York City. This is the biggest climate strike in history. There's no planet B, so we have to make our difference now. This is the moment and the movement of our lifetime. Do you feel it? We need to take part in this conversation right now. We heard from youth yesterday all around the world, and today we're getting into action. We're getting into solutions. The project I'm presenting to you today works with biology as a storage device. We are building a climate solution. The one-stop solution for farmers. We don't want fossil fuels anymore. What the youth and grassroots movements are doing is absolutely essential. We have had enough of talking. There's no more time to talk. Listen to the science. We have to keep doing this until the leaders of the world start actually making changes. This is an emergency and our lives are at risk. How many children will it take for adults to listen to scientists? Here we go. As you can see from the film, it is indeed young people demanding response for climate change around the world. And this past weekend, the youth had an opportunity to speak with the Secretary General. The SG now has the opportunity to showcase their views on the topic here with us. And I'm delighted to welcome to the stage Paloma Costa in the center, Anurag Saha Roy, and Greta Thunberg. Paloma, let me begin with you. You're a lawyer who leads youth activists and climate activists in Brazil, many of whom are on the front lines of this climate emergency. Why is this issue so urgent to you, and what is your ask of world leaders? Well, thank you, Mr. Secretary General, for getting
all of us here together. Yes, my name is Paloma Costa, and I am from Brazil. I am a social environmentalist defender, a bicycle activist, a climate educator, and a youth mobilizer. I have witnessed how indigenous, traditional communities, and other minority groups are being impacted by the climate crisis. You know, back in Brazil, a great indigenous leader recently said that indigenous people have been resisting since the beginning. What about us? Are we going to be able to resist? Well, youth are mobilized. We are not going to work with industries that deforestate. We are not going to be silent. We have already changed our habits, and you are not following us. Indigenous people have all of this knowledge and connection with our earth, and we still fail to listen to them. But they unite themselves to protect their territory. Why can't we do the same to protect our home? In the past few weeks, the world watched the Amazon fires with horror. I saw the whole world praying for our forests and our indigenous people fighting for survival. We don't need praying, we need acting. And the response we've seen is not enough. So I asked myself, do we need to see the Amazon burn to start doing something? I don't think so. Since my first climate strike with Greta here at COP24, 500 million trees have been destroyed in the Amazon. And people still come to me and ask if I am afraid to defend our forests. Well, as environmental defenders are in great risk, I would like to say that I am not afraid. I am afraid of dying by the climate crisis. We are living through a climate emergency, and it is affecting our food security, our health, our lives. And we have the solutions for both resiliency and mitigation. We live now in a world divided, while we have here the greatest brands. There are still people outside here and inside here as well asking themselves if the climate crisis is real or not. Well, it is. The Secretary General, he challenged the whole world. And I've been working closely with the UN to help build the Youth Climate Summit last Saturday with the Youth Working Group. I know everyone here is ready. I know that. Will you stop the talk so we can turn solutions into actionable commitments? Or should we wait until next year when we gather here together again? Well, if I want to ask something from our leaders, I will probably say that I want all nations to declare a climate emergency. So this will start being the #1 agenda for all leaders. My demand here is not a mere symbolic declaration, but a genuine commitment to the environment and to regional and traditional people who have protected the environment for centuries and are still being oppressed. I will keep educating youth, defending human and environmental rights, listening to my fellow youth and indigenous people here, to build the climate agenda in Brazil with no excuses. So I don't want to hear excuses here. Now it's your turn to make history and take urgent action to guarantee a safe future for all of us. Let's do this together. We are here now. It's our time. Thank you. Thank you, Paloma. Anurag, at the Youth Climate Summit on Saturday, you were selected as the winner of the Young Entrepreneurs Competition. Congratulations. Can you tell us more about what you're doing as an innovator to combat the climate crisis, and what do you think world leaders can do to support young entrepreneurs like yourself? Hello, I'm Anurag, originally from India, and an entrepreneur currently based out of Singapore. And thank you for having me here today. Thank you for turning up here today. Like Paloma just said,
It is true that we are in a climate emergency, and we, the youth, we are caught in the middle. But fortunately for us, the youth are also the ones who are building the solutions to a lot of the climate change problems. Following a call by the SG's Office of Youth Envoy and the Office of Information and Communications Technology, during this last summer, my team and I, we worked on building a platform that allows farmers in remote communities of Africa who do not have a smartphone or who do not have internet to access high-quality weather updates. They need this because their economy is based on agriculture, and without these updates, this information, they can no longer survive because climate change has put them in a position where their agriculture is completely affected. Now, entrepreneurship and technological innovation, these are going to be the two major pillars if we are to build climate resilient systems, if we are to fight climate change without relying solely on government policy. Which is why it is important that the governments involve and incentivize the youth. And they bring out the innovators, they bring out the entrepreneurs, and we do the best that we can to bridge the digital divide. Like we already know, the technology is on the side of the youth, but not everybody has access to it. And the ones who don't have access to it are the ones most affected by climate change, the ones most vulnerable to the world. Now, my message to the leaders out here today, my message as a young entrepreneur, is that we are expecting support. We have had enough of action plans, enough of policies, enough of statements, commitments. What we need right now is we need active support. And by active support, what we mean is that we entrepreneurs, when we start a company, we need tax breaks. We need you to support us by streamlining processes. Starting a business is so difficult right now. Why? We need ease of doing business. We need startup grants. And this is what the youth are expecting. These young people, they're risking their careers, they're risking their stable jobs, all to build solutions that can save the planet Earth. And as the leaders of the world, the least that you guys can do is provide them with a conducive platform, a platform that helps them scale their solutions. And I don't think there's a lot to ask, right? That's the least that you can do. And when we are here today to support the youth and innovation and entrepreneurship. So let's come together and ensure that we do all that we can to support these young kids, I'm one of them, to build solutions that can save the earth. Thank you so much. Thank you, Anurag. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. And in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe.
popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons. How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Well, I'd like to thank our three distinguished guests of this morning very much for their very eloquent testimony, and to say that what is amazing in today's youth movement is not only that they are leading the gaining of conscience, the raising of awareness, making sure that the whole world becomes committed to climate action, but that they are also on the ground working to provide solutions. And we heard testimonies that are very important about what young people are doing to do what needs to be done in order for climate action to be rooted in the action across the world. And so I believe it's the duty of all decision makers in the world not only to listen to the voice of young people and to do what they ask us to do, but also to support them in their own action for climate action around the world. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you, Secretary General, and for your powerful remarks. Thank you, Anurag, and Paloma, and Greta. Thank you so much. And now I'd like you to watch a personal message by His Holiness Pope Francis. La Cumbre sobre Acción Climática ONU 2019. Quisiera dar las gracias al Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, por la convocatoria de este encuentro, así como por haber atraído la atención de los jefes de Estado y de Gobierno y de toda la comunidad internacional y de la opinión pública mundial sobre uno de los fenómenos más graves y preocupantes
que está viviendo nuestra época, el cambio climático. Se trata de uno de los principales desafíos que debemos afrontar y para ello la humanidad está llamada a cultivar tres grandes cualidades morales: honestidad, responsabilidad y valentía. Con el Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015, la comunidad internacional tomó conciencia de la urgencia y necesidad de dar una respuesta colectiva para colaborar en la construcción de nuestra casa común. Sin embargo, pasados 4 años de aquel acuerdo histórico, se observa cómo los compromisos contraídos por los Estados todavía son muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos. Junto a tantas iniciativas, no solo por parte de los gobiernos, sino de toda la sociedad civil, es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos humanos, financieros y tecnológicos a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático y ayudar a las poblaciones más pobres y vulnerables, que son las que más lo sufren. Aunque la situación no es buena y el planeta sufre, la ventana para una oportunidad está with us their plans for enhancing ambition by 2020 and reaching a carbon-neutral world by 2050. We will now hear from 4 leaders ready to announce their ambitious goals and plans. I encourage all member states to keep their interventions to no more than 3 minutes and all other participants to 2 minutes. An ambitious plan can be presented in that time. I would request all to respect those time limits as we can hear from all invitees to the summit. I will return to the stage to visually remind speakers that time is of the essence. And with that, I would like to now invite to the stage Her Excellency Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand. Prime Minister, please tell us your plan. Kia ora koutou katoa, ngā mihi nui kia koutou a malo ni. Your Excellencies, recently I visited the remote atolls of Tokelau in the South Pacific. With a population of 1,500 people that is only accessible by boat, they have a story not often heard, but a message that must be shared. It's a message underscored by their new coastal walls, which are already toppling over as a result of the assault by the sea, by the seaside burial grounds, which are eroding and shifting, and by the children who tell you they are worried about the future of their home. Ladies and gentlemen, it's a message of urgency, one
the Secretary General himself heard when he visited the Pacific recently. But if we are to overcome the extraordinary threat that climate change poses, we must all start with an honest appraisal of ourselves. Although New Zealand accounts for only 0.17% of global total emissions, our gross emissions have increased roughly 23% since 1990. But also, as with many here, things are starting to turn around. There is hope. Our gross emissions peaked in 2006. Over 80% of our electricity already comes from renewable hydro and wind, and we have begun an ambitious agenda. We have introduced to Parliament the Zero Carbon Bill, the purpose of which is to ensure New Zealand lives within the threshold of 1.5 degrees Celsius of global warming, necessary to avoid catastrophic weather events for our Pacific neighbours. We are strengthening our emissions trading scheme to more effectively price climate pollution. We aim to plant 1 billion trees by 2028. We have stopped issuing any new permits for offshore oil and gas exploration. In their place, we're investing in green hydrogen, biofuels, and the goal of 100% renewable electricity generation by 2023. We're making electric and cleaner cars more affordable. We're investing heavily in rail, trains, buses, walking and cycling infrastructure. We've established a $100 million green investment fund to help shift private investment towards the zero carbon economy of the future. And we've created a $300 million fund aimed at supporting climate mitigation and adaptation in the Pacific. And we've done all of that in just 2 years. Our business community is stepping up with a Climate Leaders Coalition that together represents fully 60% of New Zealand's gross emissions. Our farming leaders have made their own commitment to cutting emissions as a result of food production. Over the next 5 years, we will collaborate to build systems that every farmer will be able to use to measure, manage and reduce their own farm's emissions. We are determined to show that New Zealand can and will be the most sustainable food producer in the world. And we will continue to lead international collaboration through the Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases. Mr. Secretary-General, the situation is stark, but New Zealand will play our part in the global effort. It will not be easy, but our generation, we, have it within our grasp not just to prevent the worst, but to build the best possible world for the generations to come. For Tokelau, for the Pacific, for all of us. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I would now like to invite to the stage Her Excellency Hilda Heine, President of the Republic of the Marshall Islands. Mr. Secretary General, Excellencies, Yagwe, good morning. As President of a low-lying coral atoll nation, I stand before you as a representative of the most climate vulnerable people on Earth. We are also one of the most ambitious countries when it comes to the global fight against the climate crisis. Mr. Secretary General, in the spirit of the Paris Agreement and in line with your call to every country, we have already submitted a second and more ambitious nationally determined contribution, as well as a decarbonization strategy to reach net zero emissions by 2050. Other countries must now follow our lead. Yesterday, 15 countries of the I Ambition coalition led by the Marshall Islands issued a statement on, quote, uniting behind the science to step up ambition by 2020, unquote. And the Climate Vulnerable Forum, which we chair, has also shown its determination to lead from the front. We are now calling
on others to join us, including by joining yesterday's statement. Excellencies, we are far from staying within the 1.5-degree limit set by the Paris Agreement. Falling short would mean the greatest failure of humanity that we have ever seen. As the Global Commission on Adaptation has said, not enough is being done to adapt our world to the impacts that we have already locked in, let alone the worst that would yet to come. Fellow Forum leaders in affirming that the climate crisis remains the single greatest threat to our regional security. That is why my government has submitted a resolution to our parliament to declare a national climate crisis, including to highlight the special circumstances we face as a low-lying coral atoll nation. We are also developing a landmark national adaptation plan to shore up our own future. 5 years ago, my baby granddaughter, Mother Filipina, was on this very stage. I am here for her and for all the children of the Marshall Islands. As a president, mother, and grandmother, I want to ensure that women and youth have a voice in decision-making that shapes their future. That is why the Concash Pledge is important. I call on every leader that have not yet signed it to do so. The summit must be the moment we choose survival over selfishness, communities over coal, and planet over profits. It must be about climate justice. Mr. Secretary General, your call is clear, brave, and timely. To sustain action into the long term, next year countries must submit their plans to increase ambition by 2030 and to reach net zero emissions by 2050. This is the lens through which history will judge this summit and all of us. The time has come for leaders to do just that, lead. Komoltada, and thank you very much. Thank you, Excellency. I now invite to the stage His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India. Namaste. Excellencies, मैं ग्लोबल क्लाइमेट समिट के आयोजन के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलने के बाद यूएन में मेरा ये पहला संबोधन है और ये भी सुखद संयोग है कि न्यूयॉर्क दौरे में मेरी पहली सभा क्लाइमेट विषय पर हो रही है। एक्सेलेंसीज, क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में अनेक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हमें यह बात स्वीकारनी होगी कि इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने के लिए उतना नहीं किया जा रहा है जितना कि होना बहुत अनिवार्य है। आज ज़रूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की, जिसमें एजुकेशन, वैल्यूज और लाइफस्टाइल से लेकर डेवलपमेंट फिलॉसफी भी शामिल हो। आज ज़रूरत है बिहेवियरल चेंज के लिए एक विश्वव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने की। प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। नीड, नॉट ग्रीड, हैज बीन अवर गाइडिंग प्रिंसिपल और इसलिए आज भारत इस विषय पर
सिर्फ बात करने नहीं बल्कि एक व्यवहारिक सोच और रोड मैप के साथ आया है। We believe that an ounce of practice is worth more than a ton of preaching. हम भारत में के फ्यूल मिक्स में नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हम 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक ले जा रहे हैं और आगे हम इसे 450 गीगावाट तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने परिवहन क्षेत्र में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मिक्सिंग की बड़ी मात्रा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने 150 मिलियन परिवारों को क्लीन कुकिंग गैस कनेक्शन दिए हैं। हमने वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन जल जीवन शुरू किया है और अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग $50 बिलियन का खर्च करने की हमारी योजना है। एक्सेलेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करें तो लगभग 80 देश हमारी इंटरनेशनल सोलर एलायंस की पहल के साथ जुड़ चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत और स्वीडन अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडस्ट्री ट्रांजिशन ट्रैक के लीडरशिप ग्रुप का लॉन्च कर रहे हैं। यह पहल सरकारों और निजी क्षेत्र को साथ लेकर इंडस्ट्रीज के लिए लो कार्बन पाथवेज बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना कर सके, इसके लिए भारत कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहा है। मैं सभी मेंबर स्टेट्स को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हमने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए जन आंदोलन का आह्वान किया है। मैं आशा करता हूं कि इससे वैश्विक स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और बढ़ेगी। एक्सेलेंसी, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि यूएन की इस इमारत में कल हम भारत द्वारा लगाए गए सोलर पैनल्स का उद्घाटन करेंगे। द टाइम फॉर टॉकिंग इज ओवर। द वर्ल्ड नीड्स टू एक्ट नाउ। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Your Excellency. I would now invite to the stage Her Excellency Angela Merkel, Chancellor of Germany. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört und ich möchte dem Generalsekretär Antonio Guterres ganz herzlich danken, dass er dieses Ereignis hier abhält im Vorfeld der Generalversammlung. Es gibt keinen Zweifel, dass der Klimawandel, die Erderwärmung im Wesentlichen von Menschen gemacht ist und deshalb müssen wir dem Ratschlag der Wissenschaft folgen. Es ist eine globale Herausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden kann, denn wir haben alle nur eine Erde. Der Maßstab für unser Handeln muss das Pariser Abkommen sein, das den Rahmen setzt, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Die Industriestaaten sind die Verursacher dieser Erderwärmung, wie wir sie heute sehen. Die Entwicklungsländer sind die Hauptleidtragenden. Und deshalb haben wir als Vertreter der Industrieländer die Pflicht, Innovation, Technologie und Geld einzusetzen,
um die Wege zu ebnen, um die Erderwärmung zu stoppen. Deutschland sieht seine Verantwortung international und national. International werden wir unsere Mittel für den weltweiten Klimaschutz von 2 auf 4 Milliarden Euro erhöhen im Verhältnis zu 2014. Insbesondere werden wir 1,5 Milliarden in den Green Climate Fund einzahlen. Wir setzen uns ein für Klimarisikoversicherungen und wir sind seit Jahrzehnten aktiv und werden dies fortsetzen im Bereich des Waldschutzes. National stellt sich die Lage folgendermaßen dar. Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung und 2% der weltweiten Emissionen. Wenn alle so handeln würden wie Deutschland, würden sich die Emissionen weltweit verdoppeln. Jeder weiß, was das bedeutet. Deshalb haben wir uns vorgenommen, bis 2030 55% unserer CO2-Emissionen gegenüber 1990 einzusparen und im Jahre 2050 klimaneutral zu sein. Dazu wollen wir 2030 65%, das heißt 2/3 unserer Energieversorgung aus erneuerbaren Energien erwirtschaften. Wir werden 2022 aus der Kernenergie aussteigen und spätestens 2038 aus der Kohlekraftwerkswirtschaft. Wir werden eine Wende einleiten im Bereich des Verkehrs in den nächsten Jahren und haben dazu gemeinsam mit der Veränderung im Gebäudebereich für die nächsten 4 Jahre 54 Milliarden Euro in Investitionen in neue Technologien, in neue Mobilität, in Isolierung unserer Häuser, in neue Heizungssysteme zu investieren. Und wir werden eine CO2-Bepreisung einführen, nicht nur, wie wir es heute schon im Rahmen der Europäischen Union haben, für die Bereiche Industrie und Energie, sondern wir werden national beginnend und hoffentlich dann europäisch fortgesetzt auch dem CO2 im Bereich von Gebäuden und Verkehr einen Preis geben. Weil wir glauben, dass nur die Entwicklung eines Preissignals uns wirklich dazu bringt, die noch verfügbaren Budgets an klimaschädlichen Gasen nicht zu überschreiten. Insgesamt sehen wir uns und unser Land vor einem tiefgreifenden Wandel, bei dem wir durch Anreize auch die Menschen mitnehmen müssen. Es gibt diejenigen, die aktiv sind und demonstrieren und uns Druck machen, aber es gibt auch die Zweifler. Und Aufgabe jeder Regierung ist es, alle Menschen mitzunehmen. Diese Aufgabe stellt sich Deutschland mit seinen gerade am letzten Freitag beschlossenen Maßnahmen und dem, was wir bisher getan haben. Wir werden unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit leisten. Herzlichen Dank. Thank you, Excellency. Our next presenters represent member states, the private sector, and local authorities that are committed to a carbon-neutral world. Let us hear next from them. I invite now His Excellency Sebastián Pinera Echenique, President of Chile, His Excellency Sauli Niinistö, President of Finland, Mr. Michael Bloomberg, UN Special Envoy, Ms. Valérie Plante, Mayor of the City of Montreal, and the CEO of Alliance, Mr. Oliver Bäte, to take the stage. President Pinera, as leader of the country hosting the next COP, you have the floor to let us know your plan. Muy buenas tardes. Bueno, el hombre es la criatura más inteligente que habita la Tierra, pero también la que es capaz de destruir su propio planeta. Y esa es una contradicción que tenemos que enfrentar. Las señales que está dando el cambio climático
son absolutamente concluyentes y abrumadoras. Este no es un tema de fe ni de ideología, es un tema de ciencia y tenemos que aprender a escuchar mejor a la ciencia. Todos los pronósticos indican que vamos por mal camino. Un solo ejemplo, los últimos 5 años van a ser los años más calurosos desde que se tiene registro de temperatura en la historia de la humanidad. Y esto se refleja en todo el resto de los indicadores que ustedes conocen. En consecuencia, no cabe la menor duda que frente a esta realidad tenemos que cambiar la forma en que hemos hecho las cosas. La naturaleza viene dando hace mucho tiempo gritos de angustia y nos dice algo muy simple: protéjame, cuídame, para que yo pueda protegerlos y cuidarlos a ustedes. El planeta, la naturaleza, puede vivir sin nosotros. Nosotros no podemos vivir sin ellos. Es por eso que el compromiso que los países estamos asumiendo hoy día es absolutamente fundamental. Hoy tenemos las concentraciones más altas de gases de efecto invernadero y temperatura de los últimos 800.000 años. Y en consecuencia tenemos dos opciones: o seguimos esperando y ver qué pasa y asumimos las consecuencias, o decidimos cambiar el curso de la historia y hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo atrás. Por esa razón, los países tenemos que reconocer que la realidad nos ha superado, que la magnitud del cambio climático y del calentamiento global y sus perversos efectos va mucho más rápido de lo que nosotros mismos y los científicos habían anticipado. Por esa razón tomamos con mucha compromiso y entusiasmo el encargo que nos hizo el secretario general de las Naciones Unidas, a quien agradezco esta convocatoria, para lograr avanzar en dos frentes: el frente de la mitigación y el frente de la adaptación. Y quiero decir que con la ayuda de Naciones Unidas, en poco tiempo, hemos logrado que 30 países se comprometan a ser carbono neutral antes del año 2050 y que 66 países anuncien un compromiso con lograr metas más ambiciosas y más exigentes, las nacionalmente determinadas NDCs, en la COP25 que celebraremos en Chile en diciembre de este año. El primer hito importante fue en la Cumbre de Osaka, en Japón, donde países como Alemania, Inglaterra, Francia, España, Holanda y Chile nos comprometimos a ser carbono neutral. Chile está avanzando y a pie firme en esta tarea con 4 grandes instrumentos. Primero, lograr la descarbonización total de su matriz energética y reemplazarla por energías limpias, renovables, de la tierra, del sol, del viento, de los océanos. Segundo, transformar el sistema de transporte público desde un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema basado en la electromovilidad. Tercero, establecer estándares exigentes de eficiencia energética en todos los sectores. Y cuarto, un ambicioso plan de reforestación. Chile es de los países que tienen una particularidad, es de los pocos países en el mundo en que la masa de bosques está creciendo y no se está estrechando. Por todo eso, además de un compromiso de pasar de una cultura que todo es desechable a una cultura que todo debe ser reciclable y de una economía lineal que simplemente bota todos los desechos a una economía circular que reutiliza sus desechos, son los caminos que Chile está siguiendo en esta materia. Al fin y al cabo, el compromiso no es solamente un compromiso con la naturaleza, es un compromiso moral con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos y los que vendrán, que, como muy bien se ha dicho esta mañana, tienen derecho a habitar el planeta Tierra y sería muy triste que conocieran los cielos azules o los ríos cristalinos solamente en los libros de historia. Por eso, en la COP25 que tendremos en Chile, las exigencias y compromisos más ambiciosos va a ser la regla y además vamos a incorporar el cuidado de los bosques y el cuidado de los océanos como prioridades dentro de la lucha contra el cambio climático y el calentamiento global. Llegó por fin el tiempo de la acción. Muchas gracias. Thank you, Excellency. President Niinistö, Finland is aiming at carbon neutrality before 2050. We'd love to hear your outline for your plans to achieve this. Thank you. First, I would like to thank Mr. Secretary General for his leadership in convening us
here today. I hope that we make history today. The scientific evidence and case for the urgency of climate action is beyond all doubt. We have to do something. We heard young people during the weekend earlier on today here. The question, or what Greta Thunberg said, they will be watching us and they will not let us go. This must be taken very seriously. I start from Finland by telling that we try to convince ordinary Finnish people to take notice in their daily life on climate change. We tell them that it doesn't limit your life if you start looking at your waste of food or recycling your needs and deeds, or later on more demanding, like, do I really have to do all the trips I'm aiming to do or used to do? Because surely they know that one individual can't have that much impact, but the mindset is here most important. If everybody has a mindset in keeping in mind that my behavior has an impact to climate change, such a mindset would spread to us politicians. It would be easier to make decisions if we know that people understand it. To business life, that would also enlarge the mindset. Secondly, just before this meeting, I received a message from Lord Nicholas Stern. He wrote, "Ambition depends on finance, and finance follows ambition." Finland and Chile have together collected a coalition of finance ministers. There are 40 of them now. They have agreed on Helsinki principles. The idea is that systematically in ministers of finance, they will study while talking about taxation, budgets, innovations, investments. They will also check what is the environmental impact, what is its impact on climate change. This means a systematic process. And I understand, Mr. Bloomberg, that you have planned something quite similar to corporates. That is very positive. Then to Finland itself, our national climate targets belong now to the most ambitious ones in the world. Our government is committed to achieving carbon neutrality by 2033. We aim to become carbon negative soon after that as the first industrial economy in the world. The bar is very high, but we want to lead by example. We need to accelerate our emission reductions, and we need to strengthen our carbon sinks. But we know that new technologies and innovations will help in this. Moreover, we have a very solid record on our earlier commitments. In 2015, Finland was among the first countries to adopt the Climate Act. We have banned the use of coal in energy production by 2029. The use of fossil oils in heating will end by 2030. To conclude, let me assure you that we in Finland are fully committed to decisive climate actions, globally, in coalition with others, and nationally. Thank you. Thank you, Excellency. And now,
former Mayor Michael Bloomberg, as UN Special Envoy for Climate Change, you've been a leader, a front runner for climate action, including to help lead the fight to end coal use. What are some of the most important action items you can discuss to reach net zero emissions? Well, let me start by thanking President Pinera of Chile and President Niinisto of Finland for their leadership on this issue. They are spearheading the coalition of finance ministers for climate action, which is also working to increase transparency around climate change. And President Pinera's leadership will be critical in the upcoming climate summit in Chile. That summit is an excellent opportunity to put today's commitments into action. And let me also thank President Trump for coming today to the United Nations. Hopefully our discussions here will be useful for you when you formulate climate policy. The most important thing that we can do is to phase out coal as fast as possible, and we are making progress. Since we started Beyond Coal in 2011, more than half of the United States' coal plants have closed, 297 out of 530. Through Beyond Coal, we'll close every remaining one of those. Net zero emissions is an ambitious but achievable goal, and non-state actors can lead the way. A growing number of U.S. cities and states and businesses have committed to reaching net zero emissions. These states would by themselves form the world's fourth largest economy. The Secretary General has called for no new coal plants to be built after 2020. That would be an enormous step in the fight against climate change, and it would save a lot of lives. So today, Bloomberg Philanthropies is expanding our global coal work with the aim of reaching the goal the Secretary General has called for, no new coal plants after 2020. And we will work with countries around the world to accelerate plans for new clean energy projects. We'll bring together public and private sector leaders to share technical expertise and help make the economic case for clean energy. We have a lot of work to do ahead, but there's nothing we can't achieve if all sectors of society work together. Thank you. Absolutely. Thank you very much, Mr. Bloomberg. Mayor Plante, you've committed your city of Montreal to be carbon neutral. I guess the question is, why does this make sense for your city, and how will you be able to achieve it? Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici en tant que mairesse de Montréal, qui est située bien sûr au Canada, et je parle pour l'ensemble des villes à travers la planète qui sont engagées dans la lutte au changement climatique. Quand on sait qu'en 2050, 2/3 de la population mondiale sera dans les villes, dans les centres urbains, alors il faut se poser la question et nous devons être plus résilients. S'il y a une chose que je souhaite que l'on retienne de mon intervention, c'est que les villes sont déjà engagées. On travaille activement pour lutter contre les changements climatiques, mais qu'il y a beaucoup plus à faire et que nous sommes tout à fait dévoués à le faire, mais nous avons besoin de l'aide des gouvernements supérieurs, des États, mais également du secteur privé. C'est absolument nécessaire. Le secrétaire général a fixé des objectifs ambitieux pour les États, une réduction à 45% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la carboneutralité pour 2050. Et je tiens à vous dire que les villes, on est prêtes. Nous sommes prêtes à répondre à ces engagements, même que certaines villes, dont Montréal, allons aller encore plus loin. À titre d'exemple, puisque le secrétaire général nous demande aujourd'hui de poser des gestes forts, pour la ville de Montréal, nous visons à augmenter nos objectifs à 55% pour 2030 de réduction des gaz à effet de serre. C'est un objectif qui est très ambitieux, oui, merci. Mais on la connaît, la recette. On sait exactement ce que l'on doit faire et les villes le savent. Les villes savent, par exemple, qu'il faut diminuer l'utilisation de la voiture solo, augmenter le transport actif. Il faut également rendre nos bâtiments carboneutres. Et à ce sujet, je tiens à saluer l'initiative du Zero Carbon Building qui sera lancée cette semaine. C'est une très bonne initiative. Il faut également savoir que les villes, on n'agit pas seul. On a la chance d'être dans plusieurs réseaux. Je pense à, bien sûr,
le réseau du d'ICLEI, celui du C40 évidemment et du Global Covenant of Mayors. Et ces réseaux-là nous donnent l'énergie nécessaire et nous partageons de bonnes pratiques. Et en ce sens, je tiens à vous dire qu'à titre d'ambassadrice pour la biodiversité locale d'ICLEI, je tiens à rappeler que la lutte au changement climatique, elle est bien sûr absolument nécessaire et importante pour nos populations, mais également pour préserver la biodiversité locale. Je pense bien sûr à la faune et à la flore. Et pour agir là-dessus, il faut des gestes concrets encore une fois. Et je tiens à donner l'exemple de Montréal. J'ai pris la décision de stopper, d'arrêter un projet immobilier qui aurait détruit les derniers grands espaces verts de Montréal et qui aurait encouragé la venue d'à peu près 10 000 voitures. Et en posant ce geste, en disant « je change de paradigme, je laisse de côté les objectifs financiers pour m'assurer de préserver des espaces verts et humides », selon moi, ce sont des gestes de ce titre que les villes peuvent mener. D'ailleurs, parlant de biodiversité, je vous invite tous à la COP 15 l'année prochaine et les objectifs sont grands, alors j'espère que vous serez au rendez-vous. En terminant, quand il est question de lutter, la lutte au changement climatique, je pense qu'il ne faut pas oublier les autres luttes qui sont interconnectées, celle de la justice sociale, celle de préserver ou de s'assurer que les communautés les plus vulnérables font partie de la solution, qu'elles se sentent interpellées et qu'on s'occupe d'elles, les enjeux des populations autochtones également. Et en finale, un petit mot pour les jeunes qui sont mobilisés. Je veux les remercier. Je veux les remercier parce que je les remercie de nous pousser, de nous talonner, nous, les acteurs de la société civile, du secteur privé, les chefs d'État, les maires et les mairesses, de nous pousser à répondre présent face à la menace climatique. Je pense que les jeunes nous rappellent à tous les jours que cette terre, on ne l'hérite pas de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Merci. Merci. Thank you, Mayor. Our last presenter for the first theme of carbon neutrality comes from the private sector. Oliver Bata, CEO of Alliance SE, has an exciting announcement from the financial sector. Mr. Bata, you have the floor. Thank you. Mr. Secretary General, ladies and gentlemen, good morning. Thank you for having the opportunity to speak to you. As the CEO of Europe's largest institutional investor, I have the honor today to speak for and be a part of a group of 12 large asset owners that have come together to address climate change as one of the most pressing challenges of our time, not anymore by observing, by acting. We are the principal holders of retirement savings, of insurance premiums. We are often asked why we're not moving ahead, and we are. Together, this group has decided on the allocation of more than $2.4 trillion globally, and is growing every day. Together, we've decided we can drive change, not just in the investment world, but in the real world. Together, with the support of the environment and its partners, we have built the UN-convened Net Zero Asset Owner Alliance that we are presenting today for the first time. Today, we commit to full transition of all our investment portfolios to net zero greenhouse gas emissions by 2050, with strong intermediary targets every 5 years. Thank you. Just to be clear what this means, that the global economy, which we strongly influence, reflected in our portfolios, needs to move rapidly from 37 gigatons to 3 gigatons annually before 2050. This is a very ambitious journey, we know that, but we also believe it's a huge business opportunity and also an economic imperative, not just a societal one. Jointly, we will advocate for corporate and industry action by engaging with companies to change their business practices to ensure net zero carbon emissions. So it's not just about investment and divestment, it's about dialogue. We do invite all other investment and asset owners globally to join us in this alliance to really shape a powerful movement. First and foremost, by the way, the sovereign wealth funds. There should be no reasons why government-controlled money cannot support us. And we do this with the expectations that our own governments will follow through their own commitments to the Paris Agreement. We will hold them accountable as well.
We heard this morning from our young generation and our own children's. We have to do something, and the service sector should not just follow, it has to lead. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Bata. Thank you, Mr. Bata. Thank you to all the presenters on our panel on carbon neutrality. We're going to move now to another key topic in our global efforts to combat climate change, and that is finance. The Secretary General invited France, Germany, and Qatar to lead the efforts in this area towards the summit. Therefore, it is my honor now to invite His Excellency Emmanuel Macron, President of France, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir of Qatar, and His Excellency Andrew Holness, Prime Minister of Jamaica, to take the floor. I'd like to take this moment to urge all of the presenters today to be mindful of the time constraints, limited to 3 minutes per remarks. Thank you so much. Nice to meet you. Pleasure. No, I understand French. I'm okay. Monsieur le Président, you are an advocate for more climate ambition, no doubt. Why is this fight so important to you and to your President Macron? Okay. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, chers amis, juste en quelques mots. D'abord, moi j'ai été très frappé de l'émotion tout à l'heure lorsque quelques-uns des jeunes se sont exprimés. J'ai eu l'occasion d'échanger avec quelques autres et nous avons dans beaucoup de nos pays, chaque semaine depuis des mois et des mois, nos jeunesses qui s'expriment. Et je crois qu'elles disent une urgence absolue à laquelle nous ne saurions répondre ici en disant tout va bien, regardez, on fait ce qu'il faut. Et cette urgence absolue nous dit une chose, vous n'allez pas assez vite. Même quand vous êtes conscient de ce qui ne va pas, vous n'allez pas assez vite. Elle nous dit aussi sans doute, vous ne nous associez pas suffisamment aux réponses que vous apportez. Et donc, j'en prends aussi ma part et je l'entends. Et donc, je crois qu'aucun responsable politique ne peut rester sourd à cette exigence de justice entre les générations. Et je crois aujourd'hui que collectivement, notre jeunesse, nos sociétés, nos entreprises, nos investisseurs, les chefs d'État et de gouvernement doivent réussir à reconstruire ce qui est une compréhension commune du monde, changer nos habitudes pour agir ensemble. Parce que sinon, nous risquons d'avoir un dialogue de sourds pour longtemps entre la dénonciation à laquelle aucune action, au fond, ne suffit à répondre, et de l'autre côté, des listes d'actions qui ne sont jamais suffisantes et où on se dirait à nous-mêmes, regardez, on a déjà bien travaillé. Donc le seul moyen d'avoir des sommets utiles, d'agir utilement avec nos sociétés civiles, notre jeunesse, c'est aussi d'échanger sur ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas, comment on essaie de transformer notre système collectif pour répondre à cet impératif de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, et comment ensemble on arrive à construire des actions utiles. On a besoin de nos jeunesses dans nos pays pour nous dire d'aller plus vite, on a besoin de cette jeunesse pour nous aider à changer les choses, à réparer, à agir, à mettre plus de pression sur celles et ceux qui ne veulent pas bouger, État, financeurs, entreprises. Dans ce cadre-là, ce que nous avons fait tous les trois, durant ces derniers mois et sous le mandat du secrétaire général des Nations Unies, c'est justement d'essayer d'avancer. Et je crois qu'il y a un agenda d'action qui n'est pas dans la satisfaction de lui-même ou dans le contentement, mais qui peut être un agenda d'action positif. D'abord, nous devons collectivement, chefs d'État et de gouvernement, changer la rapidité de nos réponses, rester dans l'accord de Paris et être pleinement en conformité avec ses objectifs. Premièrement, moi je me félicite aujourd'hui qu'on ait eu la bonne nouvelle de la ratification de l'accord de Paris par la Russie. Formidable nouvelle. Ce n'était pas attendu il y a quelques mois, ça montre que les choses progressent. Vous pouvez les applaudir. Deuxième chose, si on veut agir et aller fort, il faut
aller vers la neutralité carbone 2050. On a bâti cette coalition qui ne cesse de grandir avec le ralliement du Chili, du Japon, de l'Italie au G7 de Biarritz, l'Inde qui a donné des signes très forts, je sais que la Chine est en train de bouger et c'est un élément essentiel. Dans ce cadre-là, l'Europe doit faire plus. Et donc, dès 2020, l'Europe doit prendre des décisions très claires pour pouvoir exaucer les vœux de la nouvelle présidente, Ursula von der Leyen, d'aller vers des réductions accrues de nos émissions à horizon 2030. Ce fameux moins 55% en 2030, il suppose que l'Europe prenne des décisions l'année prochaine, d'aller plus vite et plus fort sur un ETS ambitieux, un prix du carbone minimum qu'on doit rehausser et un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. C'est indispensable si l'Europe veut être à la hauteur de ce qu'elle se doit à elle-même. Et dans ce cadre-là, la France prendra ses responsabilités. Nous avons d'ores et déjà arrêté toute nouvelle exploration d'hydrocarbures sur le sol français et les dernières centrales à charbon auront fermé leurs portes avant 2022. Maintenant, le deuxième élément de cet agenda positif, c'est pour moi d'avoir un agenda commercial qui soit au service de l'agenda climatique. Je crois, en tout cas une très large majorité d'entre nous, croyons à un monde ouvert, à un monde d'échange, à un monde où précisément on fait du commerce, ce qui est vecteur de paix, ce qui a permis de sortir beaucoup de nos concitoyens de la pauvreté. Néanmoins, aujourd'hui, force est de constater que notre jeunesse, parfois nous-mêmes, ne comprenons plus rien au fonctionnement de ce monde. On veut collectivement reprendre le contrôle, on veut retrouver à la fois de la souveraineté au niveau régional, du contrôle de cela et du sens. Et donc, on ne peut plus avoir un agenda commercial qui soit contraire à notre agenda climatique. Il nous faut, dans nos échanges, être cohérents. Je ne suis plus favorable à ce qu'il y ait aujourd'hui un renforcement ou de nouvelles ouvertures de négociations commerciales avec des pays qui sont en contradiction avec l'accord de Paris. Je pense que ce serait une hypocrisie profonde de tous les débats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui et les jours précédents. Et nous devons bâtir, au moins au niveau européen, puisque c'est à ce niveau-là, en tant que Français, que je vous parle et qu'on a une action utile, un agenda commercial qui vise le zéro carbone et le zéro déforestation importée. C'est indispensable. C'est un changement profond, c'est une vraie révolution, mais ça suppose de ne pas arrêter l'importation de certaines activités en totalité, mais de dire quand on importe et que telle activité peut avoir une conséquence négative en termes de déforestation, il faut que ce soit compensé et que ce soit intégré. Sinon, nous continuerons à avoir des beaux discours et un agenda commercial qui fait exactement le contraire. C'est un travail essentiel. Et puis enfin, sur le plan financier, il nous faut là aussi nous mettre en cohérence avec nos actions. Ce souci de cohérence, c'est d'arrêter de financer à l'extérieur des projets d'infrastructures carbonées. On ne peut pas dire ici, on est pour lutter contre justement le réchauffement climatique, pour la biodiversité et continuer à financer dans d'autres pays des infrastructures qui polluent, qui augmentent les émissions de CO2 et qui font exactement le contraire. Et donc, nous devons le faire nous-mêmes, chacun d'entre nous, dans nos agendas commerciaux et de financement. Et nous avons sur ce point franchi une étape dans le cadre de l'International Development Finance Club, où des engagements ont été pris et annoncés hier de financer 1 000 milliards de dollars pour le climat à horizon 2025. C'est un premier geste. Le but, c'est d'aller vers ces 4 trillions, donc on a encore ces 4 trilliards, donc on a encore du chemin, mais c'est un premier élément. On va accélérer les investissements dans les énergies renouvelables, la poursuite du retrait du charbon, favoriser l'accès direct des pays du Sud aux financements internationaux. Et on a beaucoup de pays ici présents qui s'engagent dans cet agenda qui est absolument essentiel et auquel nous tenons beaucoup. Dans un instant, le Premier ministre de la Jamaïque et l'émir du Qatar vont rendre compte de notre agenda et de notre mandat sur les 100 milliards qui doivent être mobilisés d'ici 2020, qui est absolument essentiel pour aider les pays en développement à rattraper et pour avoir un agenda de justice climatique et de justice sociale et de vrai développement. Et je veux dire un tout dernier mot pour conclure. La priorité immédiate est le fonds vert. La conférence de recapitalisation se tiendra à Paris dans un mois, le 24 et 25 octobre. Sa gouvernance a été réformée cet été pour plus d'efficacité et d'accessibilité. L'Allemagne,
le Royaume-Uni, la France ont doublé leur contribution. La France mettra 1,5 milliard d'euros dans le fonds, à 80% sous forme de dons. La Norvège a elle aussi doublé sa contribution. Hier, le Danemark, la Suède se sont joints aux pays qui doublent leur contribution. Les Pays-Bas l'ont augmenté. Nous sommes, au moment où je vous parle, à 7 milliards de dollars. La cible est d'atteindre 10 milliards de dollars pour aussi compenser le retrait américain. Il y aura peut-être une bonne nouvelle américaine, je l'espère, durant cette Assemblée Générale. Mais j'appelle donc ici chacun d'entre vous, pour qui ne l'a pas fait, J'appelle chacun d'entre vous, pour qui ne l'a pas fait, à rehausser sa contribution au Fonds vert. Je sais que nos amis japonais attendent beaucoup de cela aussi. Il faut qu'ils fassent leurs annonces. Je sais que l'émir du Qatar a des grandes nouvelles à faire. Donc je compte chacun sur vous. Des actes, des actes, des actes. On ne peut pas laisser notre jeunesse passer tous ces vendredis à manifester. On ne peut pas voir notre jeunesse dans l'état de souffrance, parfois d'émotion qu'on a vu tout à l'heure, et simplement dire on fait tout bien. On est encore loin du compte, mais continuons à agir ensemble. Merci. Thank you, Excellency. Merci. Your Highness, Emir of Qatar, the floor is yours. We want to hear your views on how to advance climate finance. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، معالي رئيس الوزراء أندرو هولمز، السيدات والسادة، يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على جهوده المقدرة في الإعداد والتنظيم لهذه القمة الهامة. لا شك أن ظاهرة تغير المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية، وعلى البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، ولا سيما على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب. تفرض هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع الدولي التعاون ومضاعفة الجهود لمواجهتها والحد من تداعياتها، ويكفينا النظر إلى الدمار الذي ألحقه إعصار دوريان بجزر البهامس ومعاناة سكانها لتبين الحاجة الماسة إلى هذا التعاون. كما يتعين على جميع الدول الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. حضور الكرام، لقد اطلعت دولة قطر بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. ففي عام 2012 استضافت الدورة 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، كما استضافت منتدى الدوحة للكربون والطاقة الذي شارك فيه خبراء دوليين لوضع توصيات في مجال السياسات العامة لذلك القطاع والحكومات بشأن تغير المناخ والطاقة البديلة وجمع الكربون وتخزينه. كما أن دولة قطر لم تدخر جهدا في إنجاح مفاوضات اتفاق باريس للمناخ عام 2015. وعلى المستوى الوطني فإن دولة قطر في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير التقنيات المراعية لتغير المناخ وتبني الطاقة النظيفة والاستخدام الأمثل للمياه من أجل التقليل من فقدان المياه المحلاة والتشجيع على إعادة تدوير المياه وإعادة استخدامها وتحسين جودة الهواء وتعزيز كافة استخدام الغاز والطاقة وإعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحات الخضراء. وفي السياق ذاته وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها
تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين، تزيد إلى 500 ميجاوات بعد ذلك. كما نسعى لتنظيم تسعير الكربون كوسيلة لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمار في اتجاه خيارات أنظف. وإننا بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة، أول بطولة محايدة الكربون عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه. وأشير أيضاً إلى أن صندوق الثروة السيادية لقطر يضطلع بدور فاعل في مكافحة تغير المناخ من خلال جهاز قطر للاستثمار، وهو عضو مؤسس في صندوق الثروة السيادية العالمي كوكب واحد، الذي تم إنشاؤه وفقاً لمبادرة فخامة الرئيس ماكرون لتعزيز الاستثمارات الخضراء وتسريع الجهود لمراعاة قضايا تغير المناخ في قطاع الاستثمار وإدارة صناديق الثروة السيادية. وسيعمل صندوق الثروة السيادية لقطر على تشجيع وترويج نشاط الاستثمار الأخضر وعلى تبني نمو اقتصادي منخفض الكربون، مما يساعد على تحقيق الأهداف المناخية لاتفاق باريس ويدعم أهداف التنمية المستدامة وتوظيف الاستثمارات في الموارد الطبيعية المستدامة. السيدات والسادة، في إطار حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، أعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. وفي الختام أتمنى لهذا المؤتمر نجاح وتحقيق أهدافه المنشودة لصالح البشرية، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. Prime Minister Holness of Jamaica. Clearly, the islands are on the forefront of the feelings of the effects of climate change. Your voice needs to be heard in this room. The floor is yours. Colleagues, friends, the global financing system requires immediate transformation to support action to tackle climate change. For the past year, Jamaica has been co-leading efforts to make this happen. The transformation must be science-based, technically appropriate, transparent, and supported by accurate and inclusive tracking methodologies. Here are some of the things that we have been looking at and advocating. The Paris Agreement, Capital Transition Agreement, risk scenario analysis tools already applied by 600 financial institutions worldwide could be adopted by private institutions and private investors to align their portfolios with the Paris Agreement. The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures should be used to better inform investors on climate-related risks. We were very happy to see yesterday the principles of responsible banking adopted by over 130 banks from over 45 countries, representing more than $47 trillion in assets. In addition, 42 major central banks and supervisory authorities have come together under the Network for Greening the Financial System. We encourage increased global participation in this valuable framework. We applaud the private sector-led Coalition for Climate Resilient Investment, which seeks to address pricing and redistribution climate risk.
Jamaica looks forward to being one of the first countries to pilot this initiative. On the public sector side, the Coalition of Finance Ministers for Climate Action is actively promoting the incorporation of climate change reality into macroeconomic planning and public financial management. Jamaica has joined this coalition of expert practitioners, and for example, we will be making greater use of risk transfer instruments to mitigate against financial risks of natural disasters. Jamaica's effort to achieve fiscal discipline have not been without sacrifice. It is essential, therefore, that we have access to innovative, low-cost, and flexible financing windows to protect our hard-earned economic stability. We therefore welcome the commitment by multilateral development banks to further mobilize $40 billion of climate change investments from private sector investors annually by 2025. This includes important provision of technical assistance, use of guarantees, and other de-risking instruments. We also welcome their announcement of doubling adaptation financing to US $18 billion annually by 2025. We are encouraged by the pledges made yesterday at a luncheon Jamaica co-hosted with Norway for the replenishment of the GCF, and where we urged more developed countries to also double their contributions. I close by reiterating the concern of developing countries that the delivery mechanisms for climate finance are still fragmented and slow. The bottlenecks and gaps in the project investment value chain prevent climate finance from getting to where it is most needed. We are encouraged, however, by new and exciting developments, such as the Closing the Investment Gap Initiative and the Climate Investment Platform, which hold great promise and will expand to meet the investment and technical assistance needs of more developing countries. Colleagues, there is no silver bullet for climate finance challenges. However, by supporting and promoting existing and new initiatives, we will be taking action that the younger generation is demanding. Remember, they are watching. Thank you, Excellency, and thank you to all of our presenters. The next panel is brought to you by the Secretary General, who has asked all countries, as you know, to stop authorizing new coal power plants by 2020. A shift from coal to renewable energy is not only possible, but also necessary, in his view, from the social and economic perspectives. We will now hear from leaders that are embarking on this shift. I invite now Her Excellency Zuzana Čaputová, President of the Slovak Republic, Ms. Jane Burston, Executive Director of the Clean Air Fund, Mr. Henrik Poulsen, CEO of Ørsted, and Mr. Jose Ignacio Sanchez Gallin, CEO of Iberdrola, all to take the stage. And again, in the interests of time, we ask that each participant limit their remarks to 3 minutes. President Čaputová, let's begin with you. Your country has a decarbonization strategy and a coal phase-out date that's very ambitious. Tell us, why did your country decide to fast-track that transition? Thank you. Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, we are living in the best time in history,
enjoying enormous progress, but we forgot to pay the bill. We are in debt to this planet. We are the first generation that feels the impact of our reckless actions. And we may be the last one that can do something about it. To name just one thing that worries me the most, then it is the denial that the climate crisis exists or is in no way serious. To address the climate crisis while living in this denial will to lead our failure. We need to globally define new rules and their enforcement. We need rapid and profound change of policy in how we do business, produce power, manage transport, make investments, protect biodiversity, and manage natural resources to change our lifestyle. Let me be concrete. In Slovakia, we made a politically unthinkable decision to close our coal mines. It will need a serious transformation of part of our country to give people new jobs, open new businesses, and create new opportunities. We already produce 80% of our energy low on carbon. We are on the way to increase emission reduction from 40 to 45% by 2030. We committed to achieve carbon neutrality by 2050. Just a few days ago, we made a decision to allocate additional €2.5 billion for climate investment by 2030. Internationally, we contribute to the Green Climate Fund. We support the plan of the European Union to make Europe the first carbon-neutral continent. Moreover, we are part of the climate initiative of Austrian President van der Bellen. No matter how small or big we are, we all can contribute without waiting for others to start. We must make sure that in the end, everybody can benefit from climate action. It will be successful only if it increases the well-being and dignity of all people, in particular those most vulnerable. Finally, I believe that if we succeed to unite on our climate action, we can generate a new sense of solidarity and common good. It can help restore international system, overcome divisions, and bring new opportunities in areas of peace and development. Because protecting our environment means being human. Thank you. Thank you, Excellency. Ms. Burton, as Executive Director of the Clean Air Fund, tell us about the links between coal phase-out to clean air and people's health, and what can philanthropy do to contribute? Thank you. Air pollution kills 7 million people every year, and many millions more suffer with chronic conditions that are caused or exacerbated by air pollution. I want you to imagine what that actually means for a second. I want you to imagine the schoolgirl gulping for air on the roadside because of an asthma attack brought on by air pollution. The families finding out that they're going to lose a parent to lung cancer. The baby whose lungs and brain will never fully develop because of air that his mother could not avoid breathing. This is a public health emergency, and it's getting worse. However, tackling air pollution offers us a really huge opportunity. An opportunity not just to save millions of lives, but at the same time to avert dangerous climate change and to strengthen our economies. The causes of climate change are very often the same as the causes of air pollution. Burning fossil fuels like coal is one of them. It contributes 2/3 of outdoor air pollution. The solutions, therefore, can also be the same. Renewable energy, electric mobility, more walking and cycling, to name just a few. And in economic terms, the OECD and the World Bank calculate that tackling air pollution will actually save us money, trillions a year. And because almost everybody is affected,
People will back the solutions and the leaders who implement them. Today, I'm pleased to announce the Clean Air Fund, a new philanthropic fund being set up to achieve clean air for all. We've raised $50 million in new commitments, halfway towards our target of $100 million. Our donors are the philanthropic foundations of the IKEA Foundation, Children's Investment Fund Foundation, Oak Foundation, Bernard Van Leer Foundation, the Guy's and St. Thomas's Charity, and the FIA Foundation. Thank you. And whilst that's a great start, that's a really great start, it is just a start. So I urge the leaders gathered here today to respond to the World Health Organization's call to action and to put tackling air pollution at the top of your agenda, because clean air is a human right, and together we can make it a human reality. Thank you. Thank you, Ms. Burton. Mr. Poulsen of Ørsted, your company's abandoning fossil fuels in favor of renewables. What's the reasoning, if you could share with us, for this ambitious decision, and how has it impacted your business? Yes, thank you, Secretary General and Your Excellencies. Let me tell you a brief story about the transformation of our company. Less than a decade ago, oil, coal and gas were at the very core of our business model. However, our company came under increasing financial pressure 7-8 years ago, and we basically had to start changing the business model. At the same time, we fully recognize that there is a profound need to start changing the energy system towards a greener and more sustainable one. Our old business model based on fossil fuels had to be replaced by a new model that was environmentally and also financially sustainable. Therefore, we made a wide-ranging decision to start shifting the entire business away from fossil fuels towards renewable energy. Since then, we have divested our oil and gas production, and we've reduced our coal consumption by more than 80%. From 2022 onwards, we will stop using coal altogether. Our CO2 emissions are down 83% compared to 2006, and by 2025, our production will essentially reach carbon neutrality. In isolation, these decisions reduced our short-term profits, but they were critical components in a broader transformation of our company and our commitment to help lead the way towards a more sustainable energy system. Parallel to moving out of fossil fuels, we have been investing $25 billion into renewable energy, and Ørsted is today one of the world's largest green energy companies. Our journey over the past decade hasn't been easy, but it has been necessary. We have in recent years delivered shareholder returns that are among the best in our industry, and Ørsted is today a global leader in offshore wind, a technology which over the past 10 years has developed from a niche to a rapidly growing global technology. Scaling up offshore wind has driven down the cost of the technology by more than 60% since 2014. It is now cheaper to build offshore wind farms than developing new coal or gas-fired power plants. The same, by the way, is true for onshore wind and solar energy. This is a major breakthrough for the green transformation. The renewable energy technologies that we need to fundamentally transform the energy system and radically reduce emissions are at our disposal, and they are cost efficient. The significant cost reductions in offshore wind demonstrate how governments setting clear and ambitious targets provide investment visibility for the private sector, which again drives innovation, cost reductions, and large-scale deployment. When governments around the world, assembled in this room, set ambitious targets and enact clear policies, the private sector can and will further accelerate the build-out of green energy.
And this is urgently needed to speed up the retirement of old coal-fired power plants and to put an end to the construction of new coal-fired capacity. If we cannot get this done, the 2-degree scenario is out of reach, let alone the 1.5-degree scenario. And when needed, we must be ready to make near-term sacrifices to get it done. And as it was said earlier today, business as usual is indeed not going to be enough. We cannot tell our grandchildren that we failed to protect the planet because we were too focused on protecting our own well-being. We must act now. Thank you. Thank you, Mr. Paulson. Mr. Sanchez-Galan, Iberdrola is a pioneer in changing its business model and increasing its share of business in clean energy while supporting that transition. Can you explain why you decided to steer that company in this direction? Okay, thank you very much. So Iberdrola has been a traditional utility for more than 100 years, with a traditional standard mix as well, coal, oil, nuclear, hydro. But we started our energy transition 20 years ago, inspired by Kyoto Protocol. We invested in the period more than $100 billion in wind, solar, smart grid, and storage, in training our teams, and we had already closed all our oil and coal power plants in the period. Today, the results are here. We are now a much bigger company, much cleaner, more international, and a world leader in renewables worldwide. Our emissions per kilowatt hour in Europe are a fourth of those of our European peers, only 80 grams. And we plan to reduce it by half by 2030 and reach zero by 2050, thanks to the investment of more than 40 billion in the next 5 years. We have proven that the green economy generates industrial opportunities, more wealth, more and better jobs, and not only for us. We promoted local industries in depressed regions into more technology-intensive sectors. An example, for instance, is transforming shipyard into offshore wind. My message is that the energy transition to zero emissions is feasible because we already have technology able to supply the energy for a more electrified world at a very competitive cost. But the time is short. We now have to measure precisely who is doing what and how much is being done, and distinguishing between green energy and greenwashing. Each of us has a responsibility. We as companies investing in clean technologies, and governments in adopting faster procedures. Today, to build, for instance, a wind or solar farm takes 12 months, but administrative permitting can take 4, 5, or even more years. The NDCs have to address this. To conclude, it's now time for action. It's time for results and accelerate the execution of plans to reduce emissions. It's a moral obligation to live a better world and a healthier environment, in particular for the youth. And now we have the opportunity and the responsibility to do it. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Gallen, and thank you to all of our presenters. I'd like to invite to the stage now His Excellency, Mr. Carlos Alvarado Quesada, President of Costa Rica. Buenas tardes, Secretario General, Excelencias. Quisiera pedirles que imaginen lo siguiente. ¿Es posible que un país pueda sostener su economía con electricidad 99% renovable? ¿Sí o no?
es posible que un país tropical que tuvo el índice más alto de deforestación en el mundo logre en 20 años detener y revertir ese proceso? ¿Sí o no? ¿Es posible lograr crecimiento y bienestar económico al mismo tiempo que se invierte en la naturaleza? ¿Sí o no? Hoy yo quiero decirles categóricamente que la respuesta es sí. Sí es posible, porque Costa Rica, siendo un país de renta media, lo ha hecho. No hay excusa para que países con más recursos y más posibilidades no lo hagan. Vivimos tiempos complejos. Estamos en un punto de inflexión marcado por la ciencia que nos recalca que se agota el tiempo para solventar, sí, la crisis climática y sus efectos sobre la supervivencia de las especies. Hoy la juventud nos reclama acciones urgentes para acelerar la transformación de nuestras economías hacia la descarbonización y para aminorar la escala de la afectación de las poblaciones más vulnerables. Señor Secretario General, usted nos pidió venir a Nueva York con acciones y no con discursos. Permítame entonces que le comente lo siguiente. Primero, en febrero pasado, Costa Rica lanzó el Plan de Descarbonización, que es nuestra estrategia de largo plazo, con una meta para llegar a ser emisiones cero netas en 2050. Para su implementación, hemos tomado una serie de acciones concretas que incluyen, primero, extender hasta el año 2050 una moratoria para mantener los combustibles fósiles en el subsuelo, donde pertenecen, no exploración, no explotación. Creamos una ley de incentivos para la movilidad eléctrica, es decir, quitamos los impuestos a los vehículos y al transporte eléctrico. Tercero, continuamos movilizando más de 30 millones de dólares anuales derivados de los impuestos a los combustibles fósiles y los invertimos en la naturaleza, principalmente en los bosques. Cuarto, en los últimos 10 años el país ha invertido más de 5.000 millones de dólares en infraestructura para garantizar producción de energía renovable, sea hidroeléctrica, eólica o geotérmica. En el último año hemos dotado de una infraestructura de recarga todo el territorio nacional y la flota vehicular ha crecido en un 500%, pero la flota vehicular eléctrica. Nos hemos comprometido a alcanzar un 60% de cobertura forestal en el año 2030. Hoy tenemos un 52%. Y a que el 30% del transporte público sea cero emisiones en el año 2035. También, Secretario General, hemos comprometido la construcción de 2 trenes eléctricos alimentados por energía eléctrica limpia y renovable en una inversión de más de 1.500 millones de dólares en conjunto. Aún así no es suficiente. Tenemos que ir por más. Y por eso Costa Rica está comprometida con impulsar la ambición a nivel global y a través del multilateralismo. Por esa razón, trabajamos en diferentes plataformas como el NDC Partnership en copresidencia con el Reino de los Países Bajos. Por eso también seremos los anfitriones de la Pre-COP 25, una Pre-COP no convencional que se realizará en 2 semanas en Costa Rica, para seguir apoyando la campaña global por la naturaleza y promover la meta 30 por 30, con enfoques inclusivos de género y derechos humanos. Somos conscientes que las transformaciones producen incertidumbre, incluso miedo, que podrían paralizar a algunos, pero no debemos paralizarnos. Es posible un cambio transformacional con crecimiento económico y mejora de la calidad de vida. Avancemos juntos, pues, para alcanzar lo que parece hoy imposible. Si la casa está en llamas, el temor no debe paralizarnos.
sino debe ser el motor de la acción para inspirarnos. Muchas gracias y pura vida. Thank you, Excellency. I would now like to invite to the stage His Excellency Muhammad Yusuf Kalla, Vice President of Indonesia. Yang terhormat para kepala negara dan kepala pemerintahan, Bapak dan Ibu sekalian. Izinkanlah saya memulai dengan menyampaikan kita mendengar suaramu, Greta Thunberg. Dunia sebagai rumah bersama, rumah kita diambang kehancuran. Kita berada dalam keadaan darurat iklim. Cuaca ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim telah membuat negara yang rawan bencana menjadi lebih rentan. Indonesia sebagai contohnya. 50 tahun yang lalu, hutan Indonesia 150 juta hektar, menjadi paru-paru dunia bersama Amazon. Sekarang sangat berkurang menjadi 90 juta hektar karena dieksploitasi untuk kebutuhan dunia masa lalu. Kebakaran hutan, lahan dan gambut di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan justru menjadi semakin parah akibat dampak perubahan iklim. Karena itu, mendesak dibutuhkan action bersama di dunia ini untuk menjaga paru-paru dunia tersebut. Meski tidak mudah, Indonesia telah mengambil langkah yang tegas dalam menangani tantangan besar ini. Kita tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis. Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia kami telah melakukan berbagai langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan target ambisius sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional hingga tahun 2030. Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Initiative, LCADI, sebuah inisiatif yang berjalan seiring dengan keuntungan ekonomi dan sosial. Indonesia juga telah mengintensifkan aksi iklimnya melalui solusi berbasis alam dengan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut dan merehabilitasi 12 juta hektar lahan kritis pada tahun 2020 dan melestarikan secara intensif daerah bakau dan daerah pesisir. Transisi energi dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, menetapkan kebijakan biodiesel wajib dan membangun kilang bahan bakar hijau. Indonesia akan membentuk sebuah fasilitas khusus pendanaan lingkungan untuk memfasilitasi pendanaan iklim dan mendukung program lingkungan lainnya. Kami mengundang mitra internasional untuk bergabung dalam BLU Dana Lingkungan, Badan Layanan Umum. Bapak dan Ibu sekalian, keberhasilan implementasi Perjanjian Paris tidak bergantung pada individu, namun pada upaya kolektif. Sehubungan dengan transisi energi, kami mendorong peningkatan dukungan pendanaan dan transfer teknologi, serta energi terbarukan yang terjangkau dan dapat diakses. Lalu bagaimana dengan ekonomi laut berkelanjutan? Kita perlu mempercepat tercapainya kemajuan aksi iklim berbasis kelautan.
Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri. Aksi iklim memerlukan aksi kolektif. Kita perlu secara bersama-sama menciptakan planet yang sehat untuk masa depan manusia. Untuk masa depan yang lebih aman bagi anak dan cucu kita. Terima kasih. Sit down. Oh, golly. Thank you, Excellency. I would now like to invite to the stage His Excellency Wang Yi, State Counselor and Special Representative of President Xi Jinping from China.尊敬的古特雷斯秘书长，尊敬的各位国家元首和政府首脑，女士们、先生们，中方高度赞赏和支持古特雷斯秘书长倡议举办这次峰会。气候变化是各国面临的共同挑战，合理应对气候变化，保护地球家园，关系到人类未来的命运。应对气候变化，要有必胜的决心。我们要恪守承诺，落实好巴黎协定及其实施细则，推动本次峰会和联合国气候变化框架公约第25次缔约方会议取得积极成果，为2020年后的应对气候变化多边进程注入新的动力。个别国家的退群改变不了国际社会的共同意志，也不可能逆转国际合作的历史潮流。应对气候变化要有行动的恒心。我们要把应对气候变化与促进经济社会发展有机结合，在加快发展的进程中实现绿色低碳转型，提升应对气变的韧性。要调动全社会的力量和资源，强化2020年前的行动，不向2020年后来转嫁责任。应对气候变化要有合作的诚心，我们要坚持多边主义，尤其要恪守共同但有区别的责任的原则，尊重发展中国家的发展需要和特殊国情，帮助他们提升应对能力。发达国家应该承担率先减排义务，履行到2020年每年动员1000亿美元的承诺。女士们、先生们，作为国际社会的负责任一员，中国言必行，行必果，在应对气候变化的征程中不断迈出新的步伐。我们践行新的发展理念，决心走绿色、低碳、可持续的发展道路。2018年，中国单位 GDP 二氧化碳排放比2005年下降了45.8%，我们超额完成了当年的指标，相当于减少二氧化碳排放大约52.6亿吨。同年，非化石能源占一次能源消费比重达到了14.2%，森林的蓄积量比2015年增加了45.6亿立方米。而2000年以来，全球新增绿化面积大约1/4是来自于中国的贡献。2018年，中国新能源汽车新增了125万辆，这一数字在全球遥遥领先。中国还正在积极推进全国的碳排放权交易市场的建设。中国将认真履行公约和巴黎协定的义务，如期实现提交给气变公约秘书处的自主贡献的目标。中国将坚持共建绿色“一带一路”，
通过“一带一路”绿色发展国际联盟等平台，为应对气候变化的国际合作汇集更多的力量。女士们、先生们，作为基于自然的解决方案的共同牵头国，中国会同相关国家和国际组织，推动在这一领域取得了丰硕的成果。一是为理解人与自然关系带来了新视角，基于自然的解决方案，倡导人与自然的和谐共生，重视生态文明建设，最大限度地发挥自然的促进作用，增强应对气候变化的有效性。二是为应对气候变化提出了新举措，我们一共提出了150多个行动倡议，建立基于自然的解决方案之友，致力于发挥自然系统每年减排100到120亿吨的减缓潜力。三是为实现可持续发展目标提供新支持，我们汇编了森林、碳汇、生物多样性保护等30多个示范的案例，展现在这一领域推动经济社会环境协调发展的巨大的综合效益，助力各国更好地来落实2030的议程。女士们、先生们，应对气候变化道阻且长，但行则将至。只要各国戮力同心，就一定能够建成一个清洁美丽、共同繁荣、命运与共的美好世界。谢谢大家。Thank you, Your Excellency. Let me now invite to the floor Her Excellency Erna Solberg, Prime Minister of Norway, His Excellency Felix Chilombo Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, His Excellency Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, His Excellency Jimmy Morales Cabrera, President of the Republic of Guatemala, and Mr. Faber, CEO of Danone. Once again, we remind speakers, in the interests of time, to remain within the 3 minutes allotted. In this next section, we will hear examples of immediate positive action from different regions throughout the world that show us what is being achieved through nature and how the private sector is advancing with the financial shifts that are required to ensure nature-based solutions are delivered at scale. We're going to begin this session with Prime Minister Khan. Your country is increasing emissions reduction through ecosystem restoration. What can you share with us on this item? Well, you know, 6 years ago, we discovered that Pakistan is one of the most vulnerable countries because of climate change and global warming. 80% of all the water in our rivers comes from our glaciers, which are in the Himalayas and in the Karakoram and in the Hindu Kush range. And we found that our glaciers were melting at a much faster pace. We discovered almost 5,000 glacial lakes because of global warming. So 6 years ago, we decided to plant 1 billion trees. And I'm very pleased to say that we actually planted 1.1 billion trees in the last 5 years. Now we have set ourselves a target of planting 10 billion trees in Pakistan in the next 5 years. And what we need from the world community is partnership, because clearly climate change is something which
individual countries can't do anything unless and until the world gets together. Pakistan only contributes less than 1% to the greenhouse gas emissions. Yet we are number 7 country that is most vulnerable to global warming and climate change. So therefore, we are hoping that the world community contributes, joins in. My 2 fears, what I fear for the future, one, that obviously if the temperatures keep rising at the rate they are, we face catastrophe because people, millions and millions of people depend on the water from our rivers. But my other worry is, and this is, I think, even more serious, that the world is not taking it as seriously as it should be. I fear that somehow some countries think that because climate change doesn't immediately affect them, they are not taking this as big as an issue it is going to be. Because eventually, no country will be not affected by climate change. What we feel is that there will be climate refugees. Already in Pakistan, because of prolonged drought in Afghanistan, there have been refugees coming into Pakistan, climate refugees. But if things do not, if the world does not take this seriously, I think the countries, richer countries, will be affected. So my appeal today, my appeal would be that powerful countries must chip in and take this seriously. Because unless the world community decides to take this challenge on, no individual countries are going to be effective. And human beings have this capacity that once they decide to fight a crisis, a challenge, they can surmount any challenges. But problem is, do they understand the gravity of the situation? And I hope by the time this conference ends, most of the world leaders do. Thank you. Minister Khan, I understand you have to leave. Thank you for your efforts and thank you for your brevity. I appreciate it. We're going to move now to Prime Minister Solberg of Norway. Can you please share how Norway and others are enhancing climate commitments and promoting nature-based solutions to restore the ocean, reduce deforestation, and support the SDGs? Well, Excellencies and delegates, we need to step up, to speed up, and to scale up. This is the message that the young people across the world have given us. It is reinforced by the images of devastating natural disasters, most recently from the Bahamas. And Norway is responding with increased ambition and action. We will strengthen our national determined contribution under the Paris Agreement, and we urge others to do the same. We will also submit a low-emission strategy to the UN. And I'm pleased to confirm that we will follow through on our Paris commitments to double the contributions to the Green Climate Fund. And in addition, we will continue to provide substantial support to countries that reduce deforestation. And allow me to say a few words also on behalf of the high-level panel of Sustainable Ocean Economy. The panel is comprised of 14 heads of states and governments across the globe. Together, we call on the world to step up ocean-based climate action. The oceans are severely affected by climate change. But today, we released a study showing how the oceans can also provide solutions at scale. Ocean-based climate action can reduce the emission gap by up to 21% by 2050. A sustainable and healthy ocean economy will be crucial for fighting climate change. It will provide jobs and food security. It will help to protect biodiversity. We urge all of you to join us in accelerating the key ocean-based climate actions.
This will help us to achieve the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. And we will want to invest in nature-based climate solutions, scale up offshore and ocean-based renewables, rapidly decarbonize ocean industries, promote sustainable, resilient and low-carbon sources of food from the ocean, and advance the deployment of carbon capture and storage below the seabed, and scale up ocean observation and research. Coalitions of committed ocean industries are joining us in this work. So let's make COP25 a blue COP and use the UN Ocean Conference in Lisbon to secure real ocean solutions to climate change. Thank you, Excellency. And now, President Chilombo Chizekti, can you please elaborate how the Central African Forest Initiative will help fight climate change, protect forests, and contribute to sustainable development in your region? Bien, merci, Madame. C'est un honneur pour moi, d'autant plus que je représente la sous-région d'Afrique centrale qui a tenu à se mobiliser dans le cadre de ce sommet au travers la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Comme vous le savez, environ 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont séquestrées par les forêts et les tourbières. Nous savons tous que la nature offre des solutions très efficaces et durables et le plus souvent peu coûteuses à long terme. Fort heureusement, notre région abrite un des plus beaux et plus importants patrimoines mondiaux, les forêts du bassin du Congo, qui à cet égard constituent une part importante de la réponse à ces grands défis qui menacent notre belle planète. Ces magnifiques forêts sont malheureusement encore largement méconnues et trop peu valorisées par la communauté internationale. S'étendant sur 250 millions d'hectares avec un stock de 70 milliards de tonnes de carbone et absorbant environ 750 millions de tonnes de CO2 par an, les forêts du bassin du Congo jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. La forêt du bassin du Congo permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Éthiopie et de l'Égypte. Cependant, de nombreux signaux indiquent que l'Afrique centrale pourrait devenir le prochain front de déforestation massive, répétant l'histoire des deux autres grands bassins forestiers de l'Afrique de l'Ouest. La disparition de cet écosystème provoquerait une crise écologique sans précédent. Elle déstabiliserait l'ensemble du continent africain du fait d'une gigantesque perte de biodiversité, d'une désertification de la sous-région et de la montée considérable des pressions migratoires. À cet égard, nous demeurons préoccupés et mobilisés par la situation du lac Tchad et ses lourdes conséquences socio-économiques. L'adaptation aux effets du changement climatique pour certains espaces de la région Afrique est intrinsèquement liée aux efforts entrepris pour les forêts. C'est pourquoi nous, chefs d'État de la sous-région, sommes hautement conscients que les actions que nous conduirons affecteront l'écosystème mondial. Sans être exhaustif et à titre illustratif, la République démocratique du Congo s'est engagée à stabiliser son couvert forestier à 63% du territoire et à réduire de 17% ses émissions de 2020 à 2030. Le Gabon et la République du Congo, couverts respectivement à 88 et 60% de forêts, ont interdit la déforestation des forêts à haut stock de carbone et haute valeur de conservation, tout comme ils se sont engagés à respecter des seuils minimes de déforestation de tout type de forêt. En application du principe de zéro déforestation, les pays disposant des zones savanicoles, à l'instar de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et du Gabon, ont décidé d'orienter la production agro-industrielle hors des zones forestières. Également, les deux Congos se sont engagés à préserver et gérer durablement nos zones de tourbières qui représentent 30 milliards de tonnes de carbone
et en évitant leur assèchement et leur drainage. Quant au Gabon, après avoir interdit l'exportation de bois brut et rendu obligatoire la certification de l'ensemble des concessions forestières, il vient de signer un accord historique avec la Norvège à travers l'initiative CAFI visant à compenser les réductions d'émissions d'un montant de 150 millions de dollars américains, valorisant pour la première fois dans un pays en développement la tonne de dioxyde de carbone forestier au double de son prix habituel de 5 à 10 dollars. S'agissant de la République démocratique du Congo, j'entends accroître significativement les aires protégées, y compris certains cours d'eau, sur l'ensemble du territoire afin de renforcer la préservation de la biodiversité. Mon pays s'est par ailleurs engagé à accélérer pour ses populations l'accès universel à l'électricité afin de sortir de la dépendance du bois qui représente plus de 90% de l'énergie consommée par les ménages. Ce rêve peut devenir réalité. Nos potentialités hydroélectriques évaluées à ce jour à 100 000 MW peuvent résoudre les problèmes de la population industrielle en besoins énergétiques. Mais au-delà de la République démocratique du Congo, le site Inga est retenu dans le cadre du NEPAD comme le moteur d'industrialisation de l'Afrique. Répondant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies, les pays d'Afrique centrale s'engagent ici à actualiser leurs contributions déterminées au niveau national pour 2020, avec comme priorité l'intégration du secteur utilisation des terres et foresterie. Nous devons aussi refléter cela dans les discussions avec les institutions de Bretton Woods, car il est difficilement concevable que les forêts les mieux conservées au monde ne captent que 1% des financements disponibles. Il nous faut faire plus tous ensemble, gouvernements, organisations multilatérales, ONG et surtout le secteur privé. Ce n'est qu'en nous mettant tous ensemble que nous parviendrons à préserver les forêts du bassin du Congo. Il faut une solution équitable, c'est-à-dire prenant en compte nos besoins de développement et nos efforts de préservation, mais également la valeur de nos services écosystémiques. Je vous remercie. Thank you, Excellency. President Morales, Central America is very much exposed to the worst effects of climate change. Can you elaborate, please, on the commitments your region has made on using nature to not only reduce emissions, but to enhance resilience? Muchas gracias. Hoy es un día muy especial, no solo porque mi nieta cumple su primer año, sino porque tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el compromiso que tenemos los guatemaltecos con el cuidado de la naturaleza para la acción climática. Quiero agradecer al señor secretario por la invitación y a todos ustedes desearles el mejor de los días. Guatemala está convencida de la importancia de la naturaleza para la acción climática y por ello la protección al medio ambiente y la gestión de los recursos naturales es uno de los 5 ejes prioritarios de nuestro plan de gobierno. Retomando la idea de los compromisos hechos en Abu Dhabi, el reciente mes de julio, cuando se habló de presentar hechos y no discursos, puedo exponer que hemos avanzado hacia la meta de restaurar y reforestar 1.2 millones de hectáreas de árboles de hoy al año 2032. Un trabajo en el que avanzamos notablemente y en el que desde que asumí mi mandato hemos invertido 200 millones de dólares a través del programa de incentivos forestales a nivel nacional. Ahora, a nivel regional, nos sumamos a la iniciativa de conservar los 5 grandes bosques de Mesoamérica, que son el segundo pulmón de América. En materia de protección ambiental, Guatemala ha trabajado fuertemente para la disminución de los niveles contaminantes del planeta. Y aunque solo generamos el 0.04% de polución mundial, somos uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Además, realizamos procesos sostenidos de información y formación de ciudadanos en temas de cuidado ambiental, reforestación y restauración, generando procesos educativos
avalados académicamente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que a la fecha suman más de 65,000 personas capacitadas, principalmente mujeres. Hemos incrementado la cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales, de tal forma que logramos pasar de apenas 50 plantas de tratamiento que encontramos al asumir nuestro mandato a más de 300 plantas de tratamiento en los últimos 3 años. Además, estamos trabajando arduamente en la limpieza de ríos y para ello estamos instalando más de 200 biobardas en todo el territorio nacional. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué son las biobardas? Estas son un sistema artesanal para la limpieza de cuerpos de agua fabricadas con desechos flotantes, con las que se ha logrado retener aproximadamente el 65% de los desechos sólidos flotantes en los ríos del país. Con esto, hemos evitado la contaminación de playas y mares del mundo. Estos sistemas artesanales, que también logran la cohesión comunitaria para la limpieza de ríos, se ha comenzado a instalar en otros países de América, como en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y recientemente en México. Hemos recibido solicitudes de compartir este invento artesanal con países de Asia-Pacífico, África y con países amigos de Sudamérica. Por cierto, estas biobardas han sido calificadas por el Fondo Económico Mundial como una invención ejemplar e inspiradora que contribuye a la conservación ambiental. Aprovecho esta oportunidad para compartirles que hemos iniciado el proceso de inscripción de las biobardas bajo las normas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a favor del Estado de Guatemala y desde ya comparto este invento con todos ustedes y quedará a partir de hoy como un legado del Estado de Guatemala a la humanidad para la preservación de ríos, lagos y mares del mundo. En el marco de la protección integral de los recursos naturales, me complace también comentarles que se ha iniciado el proceso para prohibir la importación y distribución en todo el territorio nacional de bolsas plásticas de un solo uso, sorbetes plásticos y utensilios comunes de polietileno para abrir la puerta a productos amigables con el ambiente. Desde el año 2016, Guatemala conjuntamente con Taiwán hemos llevado a cabo más de 100 proyectos que cubren gran variedad de sectores, dentro de los cuales la gran mayoría dan énfasis especialmente a ámbitos de los ODS. Taiwán, siendo socio fuerte de Guatemala, ha encaminado dichos proyectos acompañándole en su desarrollo y progreso, enfocando los ejes de cooperación en base a las principales prioridades de Guatemala y los ODS. En resumen, puedo decirles que Guatemala está plenamente comprometida con la importancia de la naturaleza en la acción climática. Dios los bendiga. Buenos días. Thank you, Excellency. Mr. Faber, how are companies collaborating to enhance climate action through investing in sustainable food systems and supply chains? Thank you. Good morning. Forgive me to cut it short, but the food system that we have built over the last century is a dead end for the future. In essence, we thought that our science could change the cycle of life and its rules. We thought we could engineer the life that we needed and kill the rest in the fields. The resulting monocropping consequences are standing right in front of us now. I'm really being asked to... We depend for 2/3 of our food on this planet on only 9 plants today. And 40% of our lands are already degraded. In a nutshell, we have broken the cycle of life. And the missing link is the biodiversity in our fields. So today we are launching the One Planet Business for Biodiversity, which is a coalition of, to start with, 20 of the largest food and other agri-based companies in the world that commit to put nature-based solutions at the heart of our strategies, our processes, our supplies. We are going to focus on 3 priorities on which we will come back to you
when Kunming Conference of Parties will happen next year. The first is that we will shift our practices towards regenerative agriculture to restore soil health, to create a future for our farmers. The second, using the thousands of brands we have in our portfolio, we will create a demand for a variety of crops, of species, of traditional seeds that are forgotten today and that are dying. And the third is we will answer the need for an urgent change in the way we address deforestation and we protect wildlife and wild biodiversity. The total sales of this coalition today is about $500 billion, 100 countries where we operate. It looks big, but it's not. It's only a start. We need many more partners, and in particular, we need your support. That's why I'm here today. We need your support to shift agricultural subsidies from killing life into supporting biodiversity. We need your support to make sure that we can find a pricing mechanism for the incredible, invaluable externalities that nature is providing us all and farmers every day in the world. And finally, we need your help to curb finance and make sure that finally they support this agenda. I know it's not going to be easy. When it comes to nature and climate, it takes leadership and courageous leadership. I would really like to beg you to listen to our youth. They are demanding this regenerative culture in the streets and beyond. I would like to invite you also to listen to this inner voice in each of us that whispers that life is sacred. This is where we find our energy every day in the fields, in the factories, on the markets, to turn this huge tide, because we've been killing life and we now need to restore it day by day, one by one. So with your support, we'll report back in 1 year from now. Thank you. Thank you so much. Thank you to all our presenters. Thank you, Mr. Thank you. Thank you so much. I would now like to invite to the stage Her Excellency Katrín Jakobsdóttir, Prime Minister of Iceland. And again, in the interests of time, I implore all speakers to keep their remarks within 3 minutes. We are running quite a bit behind. Thank you, Prime Minister. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. Urgency is the key theme in this Climate Action Summit, and make no mistake about it, we are really facing a planetary emergency. We need to act now to save the future. If we do not start to decrease global emissions now, we may reach a point of no return with ice caps melting, coral reefs becoming extinct, rainforests dying. It is not an exaggeration to say that this catastrophic climate change is a threat to civilization and humanity. And this can cause fear, but fear alone does not always inspire good decisions. Most of all, we need hope. The threat is real, but so are the solutions. Is averting disaster hard work? Yes. Will it cost? Yes. But smart policies can keep the cost of climate action low and bring many benefits to society and economy. Iceland's electricity and heating now comes 100% from renewables. Was this hard work? Yes. Did it cost? Of course. But clean energy transformation was perhaps our best investments in terms of both the economy and the quality of life. And I am convinced that the investment we are making now in implementing an energy shift in our transport system is going to be vital to fight the climate crisis, but also going to be a very good investment for our society and our economy. In Iceland, we have lost 95% of our woodlands since settlement and half of the fragile volcanic soil. And we are now reversing this.
Our island is getting greener. This year, the government launched new projects to heal the land and soak up carbon from the atmosphere. At the same time, we are using innovation to pump carbon dioxide underground, transforming carbon dioxide into solid minerals in basaltic rock. The solutions are at hand to reach carbon neutrality, and Iceland has declared its goal of becoming carbon neutral in 2040. Globally, we need to do more to protect carbon sinks, plant trees, and reverse desertification. We need a price on carbon, an end to dirty subsidies, greener lifestyles, and clean investments. We need a stronger green climate fund, and that's why the Icelandic government has decided to double our contribution to the funds. Ladies and gentlemen, last night I participated in a goodbye ceremony for a known glacier in Iceland called Ok. That is no more, and the first of many glaciers to follow. The message of the vanishing ice is one of urgency, but not despair.